Vivimos en una época donde muchas personas confunden respeto con simpatia, y aceptación con valor personal. Nos enseñaron a agradar, a calar, a adaptarnos, pero nadie nos enseñó a respetarnos. Y cuando tú no te respetas, el mundo tampoco lo hará. No por maldad, sino por simple aprendizaje emocional. Desde pequeños aprendimos que ser aceptados es sinónimo de ser queridos. Nos enseñan a portarnos bien, a no incomodar, a encajar. Poco a poco, sin darnos cuenta, vamos asociando nuestro valor personal con la aprobación externa. Y ahí comienza el problema. Porque cuando tu autoestima depende de cómo te miran los demás, empiezas a vivir desde la necesidad, y no desde la elección. Y la necesidad, psicológicamente, nunca genera respeto. Cuando una persona mendiga aprobación, lo hace muchas veces de forma silenciosa. No siempre es evidente. A veces se manifiesta en el miedo constante a decepcionar, en la incapacidad de expresar desacuerdo, en el hábito de justificarlo todo. Explicas de más por qué tomas una decisión, pides perdón por sentir, te disculpas incluso cuando no has hecho nada malo. El mensaje que envías, aunque no lo digas, es claro. Necesito que me aceptes para sentirme valioso. Y es mensaje, aunque duele admitirlo, debilita tu posición emocional frente a los demás. La mente humana percibe la seguridad interna. Las personas, de manera inconsciente, respetan a quien se siente suficiente consigo mismo. No porque sea arrogante, sino porque transmite estabilidad. En cambio, cuando alguien busca aprobación constantemente, genera una dinámica desigual. Se coloca por debajo, de su poder, se adapta en exceso. Y cuando te adaptas demasiado, dejas de ser auténtico. El respeto no puede crecer donde no hay identidad. Dejar de mendigar aprobación no significa volver frío ni indiferente. Significa dejar de traicionar para pertenecer. Significa aceptar que no todos estarán de acuerdo contigo, y que eso no te define. La madurez emocional comienza cuando entiendes que el desacuerdo no es rechazo, y que decir lo que piensas no te hace conflictivo, te hace honesto. Quien vive intentando agradar a todos termina perdiéndose a sí mismo. Además, cuando buscas aprobación, entregas a otros el control sobre tu estado emocional. Si te aprueban, te sientes bien, si no, te derrumbas. Esa montaña rusa emocional desgasta. Confunde y te vuelve dependiente. El respeto auténtico nace cuando tu bienestar no está en manos ajenas. Cuando puedes sostener tu valor incluso si no te aplauden, incluso si no te eligen, incluso si no te entienden. Hay un punto clave que transforma esta dinámica. Aprender a validar primero. Reconocer tus decisiones, tus límites y tus emociones sin pedir permiso. Cuando haces eso, algo cambia. Hablas con más calma, explicas menos, eliges mejor. Y sin dar cuenta, las personas empiezan a tratar de forma distinta. Porque ya no negocias tu valor, ya no te abandonas para encajar, ya no suplicas reconocimiento, simplemente te socializas de dentro poner límites sul generar culpa en quienes han pasado gran parte de su vida complacion. Los demás, desde la psicología emocional, esto ocurre porque muchas personas aprendieron que decir no era sinónimo de rechazo, egoísmo o pérdida del alma. Así, crecieron creyendo que para ser queridos debían ceder, aguantar y adaptarse, incluso cuando algo les dolía. Pero un límite no es una barrera contra el otro, es una protección hacia uno mismo, y sin esa protección,
el desgaste emotional is inevitable. Un limite sono define haste don pudes lega sin rompet. No si trota de controller al otro, sino de aclarat a ti mismo que estes dispuesto a tolerar y que no. Cuando no hay limites, la relación se vuelve confusa. El otro no sabe don termina su responsabilidad y don empieza la tuya. Y tú empiezas a cargar con lo que no te corresponde. Con el tiempo, esto genera frustración, resentimiento y una sensación profunda de injusticia interior. Muchas personas evitan poner límites por miedo al conflicto, pero el conflicto no nace del límite, nace de la falta de él. Cuando calas lo que te molesta, no desaparece se acumula. Y lo que se acumula, tarde o temprano explota. El límite dicho a tiempo es claro, firme y respetuoso. El límite dicho tarde suele salir cargado de rabia, reproches y dolor. Por eso poner límites no rompe relaciones sanas, las ordena. También es importante entender que no todos reaccionan bien cuando empieces a marcar tus límites. Algunas personas se incomodarán, otras intentarán hacer sentir culpable, y algunas incluso se alejarán. Pero esa reacción no habla de tu egoísmo, habla de la dinámica que existe antes. Si alguien solo se siente cómodo cuando tú cedías, entonces no estaba respetando tu bienestar, estaba beneficiándose de tu silencio. Poner límites es una forma profunda de amor propio. Es decir a ti mismo que tus emociones importan, que tu tiempo tiene valor y que tu salud mental merece cuidado. Cuando tú te respetas, enseñas a los demás cómo tratar. No con discursos, sino con acciones consistentes. Un límite claro, sostenido en el tiempo, educa más que 1000 explicaciones. Desde el punto de vista psicológico, las personas que ponen límites claros transmiten seguridad emocional. No necesitan alzar la voz ni justificarse constantemente. Saben quiénes son y qué necesitan. Esa claridad genera respeto, incluso en quienes no están de acuerdo. Porque el respeto no nace del miedo ni de la sumisión, nace de la firmeza tranquila de alguien que se conoce y se cuida, alguien que entiende que ama no es aguantarlo todo, y que cuidarse uno mismo no es un acto de egoísmo, sino de dignidad emocional. La coherencia personal es uno de los pilares más silenciosos del respeto. No se anuncia, no se exige y no se impone, pero se percibe de inmediato. Cuando una persona piensa una cosa, dice otra, y hace una tercera, genera confusión, y donde hay confusión, no puede haber respeto. La mente humana necesita referencias claras, y la coherencia ofrece exactamente eso, una sensación de estabilidad emocional que inspira confianza. Muchas personas creen que el respeto se gana hablando con seguridad o mostrando autoridad, pero en realidad se construye con pequeñas acciones repetidas en el tiempo. Decir que algo te duele y permitirlo una y otra vez, afirmar que no toleras cierto trato y luego aceptarlo por miedo a perder, debilita tu palabra. No porque seas débil, sino porque tu mensaje deja de ser creíble. Las personas aprenden más de lo que toleras que de lo que declaras. La incoherencia suele nacer del miedo a quedar solo, a incomodar, a provocar conflicto. Entonces ajustas tu comportamiento para conservar vínculos, aunque eso implique traicionar. Pero cada vez que haces eso, algo dentro de ti se rompe un poco. La autoestima se desgasta cuando tus actos contradicen tus valores, y es desgaste se nota en la forma en que hablas, te mueves y te relacionas.
El cuerpo y el tono siempre revelan lo que la palabra intenta ocultar. Ser coher, and no significa ser rigido ni inflexible. Significa actuar en consonancia con lo que consideras importante. Puedes cambiar de opinión, puedes equivocar, puedes adaptar, pero desde la honestidad, no desde la conveniencia. La coherencia auténtica nace cuando te permites ser fiel a ti mismo incluso cuando eso tiene un costo. Y es costo, aunque dura al principio, suele ser la puerta a relaciones más sanas. Desde la psicología social, las personas coherentes generan un tipo de respeto profundo porque son predecibles en el buen sentido. Sabes a que etnot con ellas. No dicen una cosa hoy, y la contraria mañana según quien es delante. No negocian sus valores por aprobación momentánea. Esa consistencia transmite madurez emocional, y la madurez siempre impone respeto. Además, la coherencia fortalece tu autoimagen. Cuando haces lo que dices y sostienes lo que crees, empiezas a confiar más en ti. Esa confianza interna se proyecta hacia afuera sin esfuerzo. No necesitas convencer a nadie de tu valor, porque tu conducta habla por ti. Y cuando tu comportamiento se alinea con tus principios, el respeto deja de ser algo que buscas en los demás y se convierte en una consecuencia natural de vivir con integridad, de caminar con la tranquilidad, de quien no se contradice para encajar y no se pierde a sí mismo para ser aceptado de sí. No, es una de las habilidades emocionales más difíciles de desarrollar, porque toca directamente el miedo al rechazo y al abandono. Muchas personas crecieron asociando el amor con la complacencia, aprendiendo que ser útiles, disponibles y flexibles era la manera de asegurar el vínculo. Con el tiempo, es patrón se convierte en una forma de autosacrificio constante, donde el sí se dice incluso cuando el cuerpo y la mente están agotados. Desde la psicología, este comportamiento no es generosidad, es una estrategia de supervivencia emocional. Cada vez que dices sí, cuando en realidad quieres decir no, envías un mensaje silencioso a tu interior, tus necesidades pueden esperar. Y cuando es mensaje se repite, la autoestima se debilita. Empiezas a sentirte invisible, utilizado o poco valorado, no necesariamente porque los demás quieren hacer daño, sino porque no has delimitado tu espacio. El respeto se pierde cuando tu disponibilidad es absoluta y tu presencia no tiene límites. Decir no, no es rechazar al otro, es afirmarte a ti, es reconocer que tu tiempo, tu energía y tu bienestar no son infinitos. El problema no es que los demás piden, el problema es no saber de dar sin romper. Cuando nunca dices no, enseñas a los demás que siempre estarás ahí, sin importar el costo emocional para ti. Y lo que no tiene costo rara vez se valora. Además, el miedo a decir no suele estar acompañado de una fuerte culpa. Te preguntas si estás siendo egoísta, si estás exagerando, si podrías haber hecho un esfuerzo más. Pero esa culpa no es una señal de que estás haciendo algo mal. Es una señal de que estás rompiendo un patrón antiguo. La culpa aparece cuando empiezas a priorizar después de haber dejado al final durante demasiado tiempo. Desde una mirada psicológica, las personas que saben decir no, con calma y firmeza transmiten seguridad interna. No necesitan justificarse en exceso, ni dar explicaciones interminables. Un no, claro, dicho con respeto, es suficiente.
Y aunque al principio pueda incomodar a algunos, con el tiempo estables relaciones más equilibradas, donde el dar y el recibir no está basado en la obligación, sino en la elección. Aprender a decir no también implica aceptar que no todos estarán contentos con tus decisiones. Y eso es parte de la madurez emocional. No puedes vivir intentando evitar el descontento ajeno a costa de tu paz interior. El respeto auténtico surge cuando te permites elegir sin sentirte culpable, cuando entiendes que no tienes que estar disponible para todos ni para todo, y que cuidar de ti no te convierte en una mala persona, sino en alguien que ha aprendido a sostener su propio valor sin depender de la aprobación constante de los demás. La dignidad es islim. Es invisible que no se ve, pero se siente confusa cuando es cruzado. No tiene que ver con el orgullo ni con la arrogancia, sino con el reconocimiento profundo de tu propio valor como persona. Desde la psicología emocional, la dignidad es el punto donde termina la adaptación y comienza el respeto propio. Cuando una persona negocia su dignidad para no perder a alguien, para evitar la soledad o para sostener una relación dañina, el precio interno siempre es más alto de lo que imagina. Negocia la dignidad suele comenzar de manera sutil. Aceptas comentarios que te minimizan, justificas actitudes que te hieren, normalizas la indiferencia o el desprecio. Al principio, te dices que no es tan grave, que puedes aguantar, que el otro cambiará. Pero cada concesión deja una hula. Poco a poco, empiezas a descontarte de lo que sientes, a dudar de tu percepción y a acostumbrarte a un trato que no mereces. El daño no siempre es inmediato, pero es profundo. Cuando toleras la falta de respeto, el mensaje que se graba en tu mente es peligroso. Tu bienestar es negociable. Y cuando tú tratas tu dignidad como algo secundario, los demás aprenden a hacer lo mismo. No porque son crueles, sino porque las relaciones funcionan por aprendizaje emocional. Las personas suelen tratar según lo que tú permites, no según lo que deseas. Defender la dignidad no significa confrontar constantemente ni vivir a la defensiva. Significa reconocer cuando una situación te humilla, te invalida o te rompe por dentro, y tener el coraje de retirar. A veces, el acto más sano no es explicar, ni discutir, ni intentar que el otro entienda, sino simplemente elegir. La dignidad se protege más con decisiones que con palabras. Desde una perspectiva psicológica, quien se respeta a sí mismo no necesita demostrar nada. No ruga, no persigue, no se queda donde no es bien tratado. Puede sentir miedo, tristeza o dolor, pero no se traiciona para evitar esas emociones. La dignidad es elegir la incomodidad momentánea antes que la destrucción lenta del amor propio. Cuando eliges no negocia tu dignidad, algunas personas se irán. Y eso duele. Pero es dolor, es limpio, no te degrada ni te confunde. Es el dolor de ser una puerta que te estaba lastimando. Y con el tiempo, es acto de firmeza se transforma en una base sólida desde la cual empiezas a construir relaciones más sanas, más justas y más humanas, porque no te relacionas desde el miedo a perder, sino desde la claridad de saber que tu valor no depende de que alguien decida cuidarse, sino de la forma en que decides tratar a ti mismo cada día.